আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি, যেগুলো দেশের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা ডাবল মার্ডার টিনএজার, যে 14 বছর বয়স্ক একটা জুটি বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড, তারা দুইজনে মিলে তার মেয়ের মাকে এবং মেয়ের বোনকে হত্যা করেছিল। এই হত্যাযজ্ঞ ঘটেছিল 2016 সালে আপনার, এবং এটা খুবই ভয়াবহ কেস। ওইটার উপর আমরা বলবো এবং ওইটার উপর আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি ওইটা কিভাবে অ্যাপিল হয়েছে ওই অ্যাপিলের উপরেও কথা বলবেন, যে জাজ এটার মানে সাজাটা, যে মিনিমাম যেটা টাইম কাটাইতে হবে প্রিজনের মধ্যে, ওইটা কমাইয়ে দিয়েছিল। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। দর্শক, আমার সাথে যিনি আছেন জেরেমি বেনসন কিউসি, ওনাকে আগেও দেখেছেন। উনি খুবই স্বনামধন্য এই দেশের একজন কুইন্স কাউন্সিল কিউসি। উনি এই দেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে আপনার পার্ট টাইম জাজ হিসাবে বসেন, ইনক্লুডিং উনি আপনার সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্ট যে ওল্ড বেইলি আছে ওখানে উনি জাজ হিসাবে বসেন। উনি আবার দ্য জুডিশিয়াল কলেজ এন্ড ট্রেনিং যেটা ইনস্টিটিউশন আছে ওখানকার জাজেস টিউটর, যারা জাজ আছে জাজদের শিক্ষক হিসাবে উনি কাজ করেন, যে শিক্ষকতা দেওয়া, ট্রেনিং দেওয়া দ্য জুডিশিয়াল কলেজ এন্ড ট্রেনিং এর মধ্যে। উনি আমেরিকা, ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন দেশে ওনাকে হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, এবং ওনার অনেক আপনার বড় বড় রিপোর্টেড কেসগুলো আছে, যে কেসগুলো বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে আসছে। উনি প্রসিকিউট করেছেন, উনি ডিফেন্ড করেছেন, মার্ডার কেস থেকে শুরু করে, ফ্রড থেকে শুরু করে, organized serious crime, money laundering, all types of serious criminal cases. Mr. Benson, he prosecutes and he defends. Vast experience, প্রায় 40 বছরের অধিক ওনার এক্সপেরিয়েন্স। উনি আজকে এই খুব ভয়াবহ এই মার্ডার কেসটার উপর বলবেন, যেখানে একজন
দুইজন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড টিনেজারকে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল জাজ। আমি জার্মি বেনসন কিউসি কে আমি মিট করেছিলাম। We met in 1996, Jeremy, isn't it? It's a very long time. 25 years. 25 years. দর্শক, আমি জেরেমি বেনসন কিউসি কে মিট করেছি সে অনেক দিন, সে 1996 সালে, 25 বছর ধরে। উনি ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি ক্রিমিনাল লয়ের উপরে, ওনার অনেক খ্যাতি, অনেক সুনাম আছে। আমরা আজকে যে কেসের উপর বলবো সেটাতে আমরা এখন যাচ্ছি। পুলিশ যেটা বলছে, স্প্যালডিং মার্ডার কেস ইজ রিয়ার অ্যান্ড আনপ্রেসিডেন্টেড। পুলিশ বলছে কি এটা একটা বিরল কেস, এটা একটা অভূতপূর্ব কেস। A girl and a boy, both 14 at the time when they killed their mother, 49, and her 13-year-old daughter. The ছেলের এবং মেয়ে যারা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ছিল, তাদের বয়স ছিল 14 বছর যখন তারা হত্যা করেছিল মেয়ের মাকে এবং 49 বছর বয়স্ক এবং তার বোনকে যার 13 বছর বয়স, তার ছোট বোনকে, at their home in Lincolnshire in April 2016 এই হত্যাযজ্ঞ তারা করেছিল। Afterwards, ওই হত্যাযজ্ঞের পরে the couple had sex, তারা দুজনে মিলে সেক্স করেছিল, shared a bath, তারা গোসল করেছিল, and watched four Twilight vampire films their trial had. যে জুরি ট্রায়াল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে আপনার যেটা হয়েছিল, ক্রাউন কোর্ট শুনছে কি তারা যে এই হত্যাযজ্ঞ করেছিল, ওর পরে তারা দুইজন গোসল করেছিল, তারা সেক্স করেছিল এবং তারা ভ্যাম্পায়ার মুভি, যেটা মনস্টার মুভি যেটা আমরা বলি, যেগুলা মানে রক্ত শোষক পিশাচ, ওই ধরনের মুভি তারা দেখছিল। যখন পানিশমেন্ট দিচ্ছিল তখন তাদের বয়স হয়েছিল 15 বছর, যখন তারা হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছিল তখন তাদের বয়স ছিল 14 বছর। Judge handed life sentences and Mr. Justice Haddon Cape, who said the pair had a toxic relationship, যে আপনার জাজ বলছেন কি যে এদের একটা বিষাক্ত সম্পর্ক ছিল। বিষাক্ত সম্পর্ক মানে একটা টক্সিক রিলেশনশিপ ছিল তাদের মধ্যে। তারপরে সে বলছে কি যে এই দুইজন টিনেজার, there was remarkable premeditation, এটা অসাধারণ পূর্ব পরিকল্পনা তারা করেছিল, and planning. It was on any view substantial, meticulous and repeated. এবং সে বলছিল কি যে এটা any view, এটা আমাদের মতে এই যে তাদের অসাধারণ পরিকল্পনা, পূর্ব পরিকল্পনাটা ছিল খুব সাবস্টেন্সিয়াল, খুব যথেষ্ট পরিমাণের পরিকল্পনা ছিল এবং খুব সুবিবেচনাপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল এবং রিপিটেডলি তারা এটা করেছিল। একটা ভয়াবহ কেস এটা। Teenage Twilight killers jailed for life for stabbing mom and daughter through the throats, set to appeal sentences. তারা তখন তাদের যে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল, জাজ বলছিল কি তোমাদেরকে 20 বছর থাকতে হবে। Jeremy, we talked about this horrific case in our last program, and
we did not complete everything. I gave some background so that our viewers can understand the background of the case. Now, this case was set for trial, for appeal, the sentence. Would you say about the sentencing appeal? Yeah, sure. Let me first of all explain how the sentence for murder works, because the appeal was twofold: one against sentence, and secondly against an order that may be named. So let me deal with the sentence first. When someone is convicted of murder, they have to have life imprisonment. They have to be sentenced to life imprisonment. But as well as that sentence, the judge has to determine how long it is before they are eligible for parole. That's called the minimum term. So what they were appealing was the length of the minimum term. And the minimum term simply means the period of time before which you can first apply for parole. Of course, it doesn't mean that you'll get parole first time. One doesn't know when an individual will be paroled. But the effect of a life sentence is that you will remain in custody until you are paroled. And if you then breach your license, in other words, you don't go and live where you're meant to go and live, or you commit other offences, really no matter how minor, then you get recalled to prison. And you have to wait for another period of time before you can apply for parole again. So as far as sentence was concerned, what was being appealed was the minimum term. So the minimum term given was some 20 years. And really the basis of the appeal was, one, their age and that insufficient weight had been given to their age. And secondly, the fact that the judge had increased the sentence because he found that they had an intention to kill. But perhaps I can explain that in a moment. Okay, let's come to another question on the sentencing. Yeah. দর্শক, এই যে 15 বছর বয়স্ক ছেলে এবং মেয়ে যখন তাদেরকে সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছিল, জাজ যখন দিচ্ছিলেন, তখন ওইটা হলো ব্রিটেনস ইয়াংগেস্ট ডাবল মার্ডারার্স আফটার বুচারিং and the mother and daughter in their beds. আপনার এটা বলছো মানে হচ্ছে কি, এটা সবচেয়ে আমাদের ইউনাইটেড কিংডমের মধ্যে কনিষ্ঠতম ডাবল মার্ডারার, যারা এই নৃশংস যেটা বলে আমাদের বাংলায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, যে ব্রুটাল মার্ডার, যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞটা করেছিল, এটা হইলো আপনার মা এবং বোনকে হত্যা করেছিল তাদের বিছনার মধ্যে। এবং জাজ বলছে কি দা উইদাউট প্যারালাল, যে এটা আনবিটেন, এটার কোন সেকেন্ড কোন মানে জুরি নাই, যে এরকম একটা হত্যাযজ্ঞ। Judge has said, Jeremy, the case is unparalleled, without parallel. What's your opinion? It is certainly the only example I know of two youngsters double murder. Yeah, very young, at the age they were 14. They were 14. Yeah, of course, technically a child has to be over 10 to have criminal responsibility. Yeah. So yes, they were very young. Yeah. দর্শক, মা এবং মেয়েকে পাওয়া গিয়েছিল ব্লাড স্পেটার্ড বেডরুমস,
যে রক্তাক্ত বেডরুমের মধ্যে, রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বেডরুমের মধ্যে, সেখানে মা এবং বোনকে তাদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। Two teenagers, sweethearts, who became Britain's youngest double murderers after a mom and daughter were stabbed through the throats in their home are set to appeal their sentence. তারা তাদের সেন্টেন্সটাকে অ্যাপিল করেছিল। তারা এই যে দুইজন যে প্রেমিক প্রেমিকা, এই যে 14 বছর বয়স্ক, তারা যে গলা দিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে মা এবং বোনকে হত্যাযজ্ঞের পরে তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছিল, তারা ওইটাকে আপিল করেছিল। তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল 20 years এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের জন্য, এবং জাজ বলছিল কি এটা উইদাউট প্যারালাল, এটার কোনো এক্সাম্পল নাই। Jeremy, lawyers for the pair claim the jail term was too harsh and an appeal hearing will take place at the Court of Appeal in London. What's your opinion on that? Their lawyer said it was too harsh. Well, the Court of Appeal found, in fact, that it was. It's a very, very difficult case. It's a very disturbing, actually. It's a very disturbing case. In the Sentencing Act 2020, it gives the starting point for minimum terms. And the starting point for a youth, someone under 18, committing a murder is 12 years. And then there are aggravating and mitigating features. And the issue in this case, obviously the fact that there were 2 deaths is an aggravating feature. But the issue in this case was whether the judge was wrong to find that an intention to kill was an aggravating feature. Now, your viewers probably don't realize, but in order to be guilty of a criminal offence, there is a mental element, in other words, your intent, and there is the actual act itself. So to be guilty of murder, first of all, you have to cause a death. And secondly, when you cause that death, you have to have an intention either to kill or to cause really serious harm. And so because the mental element is so wide, it is a mitigating feature when you come to consider sentence, the fact that the defendant's intention was to cause really serious harm rather than to kill. A lot of people who are convicted of murder never wanted their victims to die. They only intended to cause them really serious harm. And so an intention to kill is not an aggravating feature, but an intention to cause serious injury is. And that was the issue in the Court of Appeal, the fact that the judge had considered that an intention to kill was an aggravating feature. Yeah. The reality is they received a minimum term of 20 years, and it was brought down to 17. I suspect if they had been over 18, the minimum term would have been double, would have been 35, 37 years, possibly a whole life tariff, which means you're never eligible for parole. But those cases are very few and far between, where you have a whole life tariff. Yeah.
দর্শক, আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে খুব হরিফিক, খুব একটা ভয়াবহ মার্ডার কেসের উপর আমরা বলছি। টিনেজ কাপল, যে 14 ইয়ার্স ওল্ড, তারা যখন হত্যাযজ্ঞ করেছিল। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।